part. So the day of the trial, അല്ലെ ന്യായവാദങ്ങളുടെ ദിവസം വന്നു. Antonio did not ask for mercy. Antonio knew very much Shylock is a very cruel person, and Shylock will not show any kind of mercy. So that is why Antonio was not ready to have any request upon Shylock, because he knew well that Shylock was unlikely to grant him any mercy. Antonio very clearly knew that. So in a way he was willing to accept. He was ready to accept the punishment. At court, the Duke himself pleaded. Even the Duke, ന്യായാധിപൻ പോലും pleaded with Shylock to merciful, but he was not ready to, he just refused it. So Bassanio just offered Jew the twice the sum owed Antonio. വീണ്ടും രണ്ട് മടങ്ങോളം കൂടുതൽ തരാമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. But he replied that he wanted justice. He would not ask for his pound of flesh even if he was offered 6,000 times the amount. 6,000 മടങ്ങ് അല്ലേ കൂടുതൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ട, അത്രയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഗ്രീഡി മാനാണ്, എന്നിട്ട് പോലും ഹി വാസ് എ റിയലി ഗ്രീഡി പേഴ്സൺ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ഹാഡ് ദാറ്റ് മച്ച് എനിമിറ്റി towards Antonio. That is why he refused the amount. ബസാനിയോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ബസാനിയോ കൊടുക്കും. ബട്ട് ഷൈലോക്ക് had a great enmity because Antonio insulted him many times. So Shylock had a great enmity towards Antonio. Shylock really want to kill Antonio. That is the main reason. So when Duke asked Shylock how could he could hope for mercy from God if he himself showed no mercy to his fellow beings. ഇപ്പോൾ ഷൈലോക്ക് ഈവൻ ഡ്യൂക്ക് വരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഫെല്ലോ ബീയിങ്സിൻ്റെ അടുത്ത് മേഴ്സി കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് മേഴ്സി കാണിക്കുക? എന്താണ് അതിന് ഷൈലോക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു നോക്കി. ഷൈലോക്ക് റിപ്ലൈഡ് ഹി വാണ്ടഡ് നോ മേഴ്സി ഇഫ് ഗോഡ് ഗ്രാൻഡ് ഹിം ജസ്റ്റിസ്. അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായം മാത്രം മതി, മേഴ്സി വേണ്ട, ദയ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. സോ സേയിങ് ഹി ബിഗാൻ ടു ഷാർപ്പൻ and he started to sharpen a long knife. So such a cruel man, right? അയാളത് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എത്രയ്ക്ക് ക്രൂവലായിട്ടായിരിക്കണം. And you must have to understand one more thing. There's an actually enmity between Jew and Christian. There is one more thing like that, but here it is not revealed. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ ഉണ്ട്. So Portia, who had decided to come to Venice and to speak in Antonio's defense, reached there on the day of the trial with her friend Nerissa. ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു? Portia, who is Portia? Is Bassanio's newly wedded wife, right? Portia, he decided to come to Venice and speak in defense of Antonio with her friend നെറീസയും കൂട്ടിയാണ് പോഷ്യ വരുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഡിസ്കൈസ്ഡ് മീൻസ് ഡ്രസ്ഡ് ദംസെൽസ്, വേഷം മാറി വേഷപ്രച്ഛന്നരായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പോഷ്യ അപ്പിയേർഡ് ഇൻ എ ലോയേഴ്സ് ഗൗൺ ആൻഡ് നെറീസ ആസ് ദാറ്റ് ലോയേഴ്സ് ക്ലർക്ക്. The case was just going to be heard before the dock. Portia entered the High Court of Justice and presented a letter from Bellario, who was a lawyer and a relative of Portia. അപ്പോൾ പോഷ്യ ചെന്നിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത്. ഹി ജസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റഡ്, ഓക്കെ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിഫെൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷൈലോക്ക്. സോ ഹി ജസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റഡ് എ ലെറ്റർ. ഒരു ബെല്ലാരിയോ ഇസ് ആക്ച്വലി എ റിലേറ്റീവ് ഓഫ് പോഷ്യ. സോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ലെറ്റർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ലെറ്റർ ദ ലേൺഡ് കൗൺസിൽ റിട്ടൺ ദാറ്റ് ദ ബിയറർ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ Balthasar is actually Portia was disguised as Balthasar. Please underline that name, Balthasar. Could be permitted to plead for Antonio as he was sick and unable to come by himself. ഇപ്പോൾ ബെല്ലാരിയോന് വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബൽത്തസറിനെ വിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ആൻ്റോണിയോന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആയിരുന്നു അത്. So the Duke granted this, wondering at the youthful appearance of the stranger, who was well disguised in her counselor's robes and a large wig. So he was very perfectly disguised. She was really a disguised as a young lawyer. വളരെ ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ലോയറായിട്ട് നല്ല വിഗൊക്കെ വെച്ച് ലോയറിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര ചെറിയ ഒരു പയ്യൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. And now began the important trial. Portia looked around and saw the merciless money lender. She saw Bassanio too. So she just looked around and she just saw her husband. But he knew her not her disguise. But Bassanio couldn't understand Portia, because now she is in disguised state. She is disguised as Balthasar. ഭർത്താവിന് പോലും മനസ്സിലായില്ല. So she read the bond and turned towards Shylock and told him that he had the right to his pound of flesh. ഇപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞു? ഓക്കെ, ഇത് ആ ഒരു റൈറ്റ് അല്ലേ, സോറി, ബോണ്ട് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ ഫ്ലഷ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. സോ ഷൈലോക്ക്, ഹിയറിംഗ് ദിസ്, ഷൈലോക്ക് became very happy. She then spoke eloquently of the noble quality of mercy. Then Balthasar start speaking about mercy. Then it would have softened the ears all except that of Shylock. But even if Balthasar talked a lot about mercy, all others' heart became melted, but except Shylock. ഷൈലോക്കിൻ്റെ ഒഴിച്ച ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയവും വേദന കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ, ദൈവത്തെ കൊല്ലാൻ പോവാണല്ലേ. So she said that mercy dropped as a gentle rain from heaven upon the place beneath. Mercy was a double blessing. എന്താ പറഞ്ഞത്? ജെൻറ്റിൽ റെയിൻ ഫ്രം ഹെവൻ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു മഴയാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഡബിൾ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലെസ്ഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഗിവ്. ആരാണോ മേഴ്സി കാണിക്കുന്നത് അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ആൻഡ് ഹിം ദാറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ്. രണ്ടുപേരെയും എങ്ങനെ, ഡബിൾ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ്? മേഴ്സി കാണിക്കുന്ന ആളെയും അത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, മേഴ്സി ആർക്കാണോ ലഭിക്കുന്നത് അവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. സോ ഗ്രേറ്റ് കിങ്സ് ഹാവ് ഓൾവേസ് ഷോൺ മേഴ്സി. ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ് അല്ലേ. ഗ്രേറ്റ് പല രാജാക്കന്മാരും, വളരെ പ്രമുഖരായ പല രാജാക്കന്മാരും മേഴ്സി കാണിച്ചിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് മേഴ്സി. സോ ഷീ ആസ്ക്ഡ് ഷൈലോക്ക് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് as we all prayed for mercy from God, we were bound to be merciful to our fellow beings. So in everyday prayer we usually ask for God's mercy, right? So it's our responsibility to show mercy towards our fellow beings. But Shylock insisted. Shylock was not ready. Shylock insisted on getting the penalty stated in the bond. Is he not able to pay the money? Asked the young lawyer Balthasar. So ഇനി എന്താണ്, പൈസ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ is he not able to pay the money? Asked the young lawyer Balthasar. Bassanio then offered the 3,000 ducats as many times over as he should desire. അപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞു? എത്ര മടങ്ങ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് വീണ്ടും ബസാനിയോ പറയാണ്. So when the young counselor, yet Shylock refused it. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഷൈലോക്ക് സമ്മതിച്ചില്ല. He still insisted. Yet Shylock refused it, and he still insisted upon having a pound of Antonio. He still wanted that Antonio's flesh. Then the young counselor now wanted Shylock to let her have a look at the bond once again. So
Balthasar again asked for the bond, and he just want to have one more look at this bond. So when she had read it, she said, "This bond is forfeited, and by this the money lender lawfully claims a pound of flesh to be cut off him nearest Antonio's heart." അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ഓൾറെഡി ഈ ജസ്റ്റ് ലൂസ്ഡ്. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ബോണ്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ, പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷൈലോക്കിന് അന്റോണിയോൻ്റെ ഫ്ലഷ് എടുക്കാം. The money lender lawfully claims a pound of flesh to be cut off by him nearest Antonio's heart. അന്റോണിയോൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഫ്ലഷ് എടുക്കാം. Then he said to Shylock, "Be merciful, take the money and bid me tear the bond." Then he said to ഷൈലോക്കിനോട് വീണ്ടും അവസാനമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്, യെസ്, ബി മേഴ്സിഫുൾ, ദയ കാണിക്കൂ, ഈ പൈസ എടുക്കൂ, ഈ ബോണ്ട്, he just tear off the bond. But no mercy would the cruel Shylock. So he said, "By my soul I swear, no man can persuade me to change my mind." ഒരു മനുഷ്യനും, I am not ready to change my mind. I swear, I promise, I'm not ready to, no one can change my mind. Now Antonio, said Balthasar, you must prepare your bosom for the knife. So here again it's bosom, right? bosom ഞാൻ ലെസൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ബോസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ബോസം, അവിടെ ബോസം the same spelling, that was intimate, but here bosom means your chest part. നിങ്ങളുടെ ബോസം റെഡിയാക്കി വെക്കുക. പ്രിപ്പയർ യുവർ ബോസം ഫോർ ദ നൈഫ്. കത്തി ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ വേണ്ടി യു ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ യുവർ സെൽഫ്. So while Shylock was sharpening the long knife and feeling its sharp edge, Balthasar asked Antonio, "Have you got anything to say?" So he just asked Antonio, "Do you want anything?" Then Antonio very calmly said, "I have but little to say. I have prepared my mind to die. So I'm ready to die. I prepared myself to die. I have nothing to say." Then he turned to Bassanio and said, "Give me your hand, Bassanio. Fare you well." And then Antonio just turned to Bassanio and she just said goodbye. "Then grieve not that I have fallen into this misfortune for your sake. Tell my regards to your honorable wife. Now I had loved you." അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നീ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, അത്രയും മരണം തൊട്ടടുത്ത് വന്നിട്ട് പോലും he just never blamed ബസാനിയോ, നീ കാരണമാണ് ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും അന്റോണിയോ ബസാനിയോനോട് പറഞ്ഞില്ല. അതാണ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത്, നീ കാരണമാണ് ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് നീ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, നിൻ്റെ വൈഫിനോട് അല്ലേ, നിൻ്റെ ഓണറബിൾ റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളും പറയുക ഞാൻ എത്ര നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. "In the deepest agony," Bassanio replied, "Antonio, I am married to a wife who is my dear to me as life itself, but life itself my wife, and all the world are not considered by me above your life. I am willing to lose all." ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ മാരീഡാണ്, ഐ എം എ മാരീഡ് പേഴ്സൺ, ഐ എം മാരീഡ് ടു എ വൈഫ് who is really dear to me, just like my own life. My wife is also dear to me, but all the world are not considered by me above your life. But I considered your life above all those things in the world. I am ready to lose everything for you. I would sacrifice everything to this devil here to save you. നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തും, I am ready to sacrifice anything in this world for you. So Shylock now cried impatiently, "So we are wasting time. I pray pronounce the sentence." Every heart was full of grief. But that cruel Shylock was not ready to wait for more time. He just start becoming impatient. അയാൾക്ക് ക്ഷമിച്ച് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയാണ്, എന്തേക്കാം
സെൻറ്റൻസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴേക്കും everyone start everyone became sad. So as the judgment was going to be announced, the young lawyer asked Shylock if there were balances to weigh the flesh. ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ലോയർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ വെയ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. So Shylock said that he had them ready. അതും വരെ കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. So such a cruel person. So the lawyer also asked him if he had called the doctor lest Antonio bleeds to death. ലോയർ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർ ഇസ് ദ ഡോക്ടർ റെഡി? ദെൻ ഷൈലോക്ക് സെഡ് നോ ആൻഡ് ആഡഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ബോണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അതൊന്നും ബോണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഷൈലോക്ക് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്. ദെൻ ബൽദാസർ റിപ്ലൈഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ നെയിംഡ് ഇൻ ദ ബോണ്ട്. ദെൻ വാട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്? It was good if you did so much for the sake of charity. To this Shylock answered, I cannot find it. It is not in the bond. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളതൊരു ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും അല്ലേ നിങ്ങളത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിരുന്നു, ഡോക്ടർ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിരുന്നു. Then said Balthasar, a pound of Antonio's flesh is yours. The law allows it and the court awards it. Okay, I'm ready. A pound of flesh of Antonio is yours. This bond allows it and the court allows it, and you may cut this flesh out of his chest also. But this bond here gives you no drop of blood. But one thing is there. In this bond, you never asked for a drop of blood. So the words clearly are pound of flesh. If in cutting off the pound of flesh you shed one drop of Antonio's blood, your lands and the goods are by the law to be confiscated to the state of Venice. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ബോണ്ട് പ്രകാരം ഒരു പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലെഷ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കത് എടുക്കാം. ബട്ട് ഇഫ് യു ഷെഡ് വൺ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ്, അതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡെങ്കിലും പോന്നാൽ, then what will happen? Then your lands, നിൻ്റെ സമ്പത്ത്, your lands and your goods, everything will be added. It will be submitted to the state of Venice. ഈ വെനീസിലേക്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെനീസിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ചേർക്കപ്പെടും. Hearing this, Shylock was totally confused. It was utterly impossible for the Shylock to cut off the pound of flesh without shedding Antonio's blood. അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിയോൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷെഡ് ചെയ്യാതെ എന്തായാലും അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലെഷ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഷൈലോക്ക് became confused. The wise discovery of Balthasar saved the life of Antonio. അങ്ങനെ ആൻറ്റോണിയോൻ്റെ ലൈഫ് അവിടെ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.